Third Standard English Part 1, Chapter 1 Colors. Here is a poem to recite. Let us recite. You have a few crayons, red, yellow, and blue, green, purple, and black. I have some too. I need the red, you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. So, after reciting this poem, there are three questions to uh, answer for this one. Answer the questions, write your answer in the given space. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. How many children are there in the poem? 2 children. So why did the children want to share the crayons? Because they don't have all colors. Don't have ಆಲ್ ಕಲರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್? ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. So here think and say answers. The children in the poem shared their crayons. Do you share anything with your friends? What do you share? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? You have only green, blue and red crayons. Talk in pairs. What you would want to draw? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಕ್ರೇಯನ್ ಇದೆ, ಏನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು with the help of green we have to draw trees and leaves, plants. By the color of blue, sky, river, water, pond. Red with red, tomato and apple, something red in color. Now you have blue, green, red, yellow, brown and orange crayons. What can you draw here ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, rearrange the letters to find the hidden color ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ blue, second one yellow, third one is green, next one is purple, next one is brown. Next, let us speak anta say aloud. This is a green crayon. The word green begins with gr. The word crayon begins with kr. So now say these words aloud. Gr, green, gr, gray, gr, grass, gr, grapes, gr, grandmother, cr, crayon, cr, crab, cr, crane, cr, crow, cr, cradle. Next, dear, dr, dr, draw, dr, drum, dr, dress, dr, drop, dr, dragon. Next, pr, prince, princess, prize, pray, present. Form a sentence using each of these words and say it aloud ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಫನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ green, yellow, red, black, red, blue, black, purple, blue, purple, green, red. So sometimes the students are very confused whether they are reading the words or the colors. So sometimes they have mistakes. That will be the fun. ಅದೇ ಫನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Next, words used to show actions are called action words. Read the words given below, circle the action word. So action words ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. The first one is carrot,
cry, sun, face, laugh, swim, dig, write, dance, potato, jump, cat, leg, sleep, run, smile, eat, play, book, push. So, what are the words I circled here? Those are the action words. Next, find out the action words in the grid below. One is done for you. So, first one is walk, already they did. The second one is yawn, YAWN, yawn. So, here it is yawn. Next, pour, POUR, pour. POUR. These are the answer for word grid. All the answers are here. These are the 26 letters in the English alphabet. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, in the first standard, we learn the sounds of letter and a word for that letter sound. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಲಿತು ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕಲಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. And in the second standard, we start with the vowels for the vowel sounds and for the consonants A. ಸೊ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಇಂದ ಝಡ್ ವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎ, ಅನು ಈಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಬಿ, ಬಸು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್. ಸಿ, Chandu likes cabbage and carrots. D, Dinesh dances day and night. E, Isha enjoys an elephant ride. F, Fayaz feeds a fish. G, Govinda goes to get gauze. H, Hari helps Hemant. I like ice cream. J, Jack just jumps down. K, Kavita keeps the kitten on her knees. L, Latha loves lemonade. M, Madhav mixes milk and mango pulp. N, Navneet writes his name on new notebooks. O, Om opens a box of oranges. P, Prema puts a pencil in her pocket. Q up quietly. R, Radha rolls the red ribbon. S, 6 sparrows sit on the sack. T, the teacher tells a tale. U, Usha uses an umbrella. V, Vishnu visits a village in a van. W, we see a watchman near the white wall. X is the last letter on ox, fox, and box. Y, Yashmin and Anna are friends. Z, zebra graze in the zoo. Let us arrange some words in alphabetical order. Let us take names of the 5 fruits to begin with: cherry, apple, grapes, banana, and orange. Now arrange these words in alphabetical order. So, what is the alphabetical order? Really, first word will be apple from the A, and B from the B, cherry from the C, and grapes from the G, and lastly orange from O. So you have a task. So now you write the colors in alphabetical order. They give the clues also for help helpಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ is first to write here. After the B, green second one, and purple third one, red fourth one, and the yellow is last one. So, and let us do activities here. You all have friends. Don't you like you words ourselves? So have friends. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ವರ್ಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿವನ್. ದ picture clue will help you. One has done for you.
So what is this one picture? Newspaper. So this is a newspaper, basketball, rainbow, uh, and earthworm, and a blue cherry. So here you have to first match with the words. Rainbow, already they did. Blue berry. So here you have to write blueberry. Next, newspaper. Newspaper. Basketball. Basketball. So earthworm. Earthworm. Like this you have to write the answers. So this is all about the first chapter, colors. Thank you.